Excellency Harry Walsh, representing the Canadian people at the government in Sri Lanka, Colombo, and Dr. Anwar Hamdani and Mrs. Tharani Santhan, a donor and HR manager from Canada, and Mrs. Thilakarojini, the principal and head of the school community represented Dehiowita Tamil Vidyalayam here, and friends. I come, I will be speaking in English, then in Tamil, and also Sinhala. You bear with me, because I can do one after. Great. And because I need to, my good friends over here would understand the real mission behind the efforts of the Canadian Tamil Congress. The CTC, the Canadian Tamil Congress, is associating with Sri Lanka, people of Sri Lanka, in uplifting the socio-economic conditions all over the country. Yeah, I am told Dushi has been explaining the past activities of the CTC in relation with Sampo Resettlement Project, Tenamaravadi Integrated Farm Project, Badiklo Organic Farm Project, COVID Food Relief Projects, and certain other projects supported the people of Sri Lanka living all over the country. And the 2022 project had been supporting the hospitals of Sri Lanka, the health sector of Sri Lanka. That is Jaffna Telipalai Cancer Hospital, is that correct? Yes. Badiklo Teaching Hospital, Kalmone Base Hospital, Vaunia General Hospital, Nuvareli General Hospital, and Colombo, that is Colombo South Teaching Hospital. So, generous enough to support the suffering people of Sri Lanka, the health sector, supporting the government of Sri Lanka. We are going through a financial and economic crisis at this time. So your assistance have been very much ideal and very much helping our people to win over the challenges which are faced by our country. As a member of Parliament of Sri Lanka and representing Colombo, I wholeheartedly thank CTC for the generous support tendered to our people. And I also wish to bring to your notice, friends, that the Canadian people, the Canadian government has been always a supportive force behind to bring economical upsurge in Sri Lanka. And also I wish to bring to your notice that Canada has been helping our country since 1960s. The Katunayaka International Airport, the one and only, the biggest, largest airport which is connecting the international community with Sri Lanka, the world with Sri Lanka. It's been a generous donation from the government of the people of Canada in 1960s. And at that time, Canada helped us to build at least a runway with 11,000 foot long runway in Sri Lanka, which was until then Sri Lanka was, the airport was a small mini airport considered as a domestic airport, and then after that only it was recognized as an international airport. So while we approach the Canadian the Canadian supported airport, we drive through the Canada Friendship Road connecting the airport and the
rest of Sri Lanka. So just I wanted to just bring to notice that people who may have forgotten what Canada has done to Sri Lanka should know this. கனடா என்பது இன்று இலங்கையை உலகத்துடன் தொடர்பு படுத்தக்கூடிய சர்வதேச விமான நிலையம் இருக்கின்றது. கட்டுநாயக்காவில் இருக்கின்றது. அது விமான நிலையத்தை கனடா தான் எங்களுக்கு தந்தது என்பதை சொல்வதில் பெருமை அடைகின்றேன். பலர் மறந்திருப்பார்கள், மறந்தவர்கள் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். அன்றைய காலகட்டத்திலே 11,000 அடி நீளமான ஓடுதளத்தை கட்டித்தந்து விமான நிலையத்தை கட்டித்தந்தது கனடா நாடும் கனடா மக்களும் தான். ஆகவே அதன் பிறகுதான் அந்த விமான நிலையம் ஒரு சர்வதேச விமான நிலையமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்பதை கூற வேண்டும். இது அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று கனடிய தமிழ் பேரவை, நமது மக்கள், நமது சந்ததியினர், கனடாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இப்பொழுது இலங்கையில் வாழக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்குமான உதவிகளை செய்வதிலே மிகவும் முன்னணி வைக்கின்றார்கள். இது பாருங்கள், யாழ்ப்பாண தெல்லிப்பளை புற்றுநோய் வைத்தியசாலை, மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலை, கல்முனை வைத்தியசாலை, வவுனியா வைத்தியசாலை, நுவரெலியா வைத்தியசாலை மற்றும் தென் கொழும்பு கலுபோவில வைத்தியசாலை ஆகிய வைத்தியசாலைகளுக்கு அவர்கள் மிகவும் பெருந்தன்மையாக இந்த கடந்த வருடத்தின் நாள் அவர்கள் சேகரித்த திசையர் நடை மூலமாக சேகரித்த பணத்தை இதை அப்படியே முழுமையாக நன்கொடை அளித்திருக்கின்றார்கள். அதற்கு மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர். அதையிட்டு இலங்கை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முறையிலே கனடிய தமிழ் பேரவைக்கானது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அதே போல் இந்த வருடத்துக்கான நடை நிதிசேர் நடை மூலமாக பெறக்கூடிய அந்த நிதியை அவர்கள் மலையக தமிழர்கள் மத்தியிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கூடிய பெருந்தோட்ட மக்களில் குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய தெஹியோவிட்ட தமிழ் வித்யாலயத்தின் அமையக்கூடிய விஞ்ஞான கூடத்தை கட்டித்தருவதிலே அதை அவர்கள் பயன்படுத்துவதற்கு பெருந்தன்மையுடன் தீர்மானித்திருக்கின்றார்கள். அதன் அடையாளமாகத்தான் இன்று அந்த பாடசாலையின் சமூகத்தின் தலைவராக அதிபர் திலகரோஜினி அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள். அது தவிர இங்கே பாடசாலையின் சமூகத்திலே அங்கத்தவர்களாக பலர் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். திரு சுதர்ஷன், திரு ஜெயச்சந்திரன், திரு சந்திரமோகன், திரு வினோஜ், திலன்குமார் மற்றும் ஜெகநாதன் ஆகியோர் அந்த பாட சமூகத்தின் பிரதிகளாகி வந்திருக்கின்றார்கள். தங்களது நன்றியை இந்த கனடிய தமிழ் பேரவைக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றார்கள். இந்த பாடசாலை உதவி செய்வதன் மூலமாக இலங்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கூடிய எல்லா பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தமிழர்களுக்கும் கனடிய தமிழ் பேரவை உதவிகளை வழங்கும், ஒத்துழைப்பு வழங்கும் என்பதை செய்தியை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல் இலங்கையில் வாழக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும், தமிழர்கள், சிங்களவர்கள், முஸ்லீம்கள் பேதமில்லாமல் அனைவருக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இன்று கனடிய தமிழ் பேரவை தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. அது அடையாளமாகத்தான் எனது வலதுபுறத்திலே அதன் பிரதியாக தம்பி துஷ்யந்தன் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். இடதுபுறத்திலே அதன் அடையாளமாகத்தான் கனடிய தூதுவர் திரு எரிக் வால்ஷ் அவர்கள் அமர்ந்திருக்கின்றார்கள். ජීවිතන ශ්‍රී ලාංකික දමිළ ජනයාගේ සංවිධානයක් වෙන කැනඩිය දමිළ සභාව මේ රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවිතන සෑම ජනකොටස්සටම අවශ්‍ය වෙන මානුෂික උදව් උපකාර එම අවස්ථා ලබා දීගෙන සිටිනවා. මේ අවස්ථාවට කියන්නට ඕන සාම්පූර් රීසෙට්ල්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක, තෙන්නමරාවඩි ෆාම් ප්‍රොජෙක්ට් එක, මඩගලපු ෆාම් ප්‍රොජෙක්ට් එක, ඒ වගේ කොවිඩ් අවස්ථාවේදී මේ ආහාර උදව් උපකාර, ඒ වගේ විවිධ දේවල් පිළිබඳව අවම වශයෙන් ශ්‍රී ලංකන් රුපියල් වලින් රුපියල් බිලියන් 250ක් වටිනා උදව් උපකාර කරලා තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ ඒකද කරපු උදව් උපකාර හරහා මේ මම දන්න ඇඩියට මේ මේ යාපනයේ බඩිකලයෝ, කල්මුනේ, වවුනියාව, නුවරඑලියාව සහ කොළඹ දකුණ කලබෝවැලි ස්පිරිතාල ඇතුළු ස්පිරිතාලවලටත් එය උදව් උපකාර කරලා තියෙනවා. ඒව සම්බන්ධව තමයි අද මේ අපේ දොස්තර මහත්මයා හන්වර් අම්ඩානි මහත්තයා මෙතන මේ විශේෂ සහභාගී වෙලා සිටිනවා. ඉතින් මේක මම අවස්ථාව කරගන්නවා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇටියට කැනඩා දමිළ සභාවට මගේ අර්ධාංශ ස්තුතිය උද කරන මම මේ අවස්ථාවට කැමති වෙනවා. ඒ වගේම මම මතක් කරන්න ඕන කැනඩා රජය සහ ඒ කැනඩා ජනතාව එම අවස්ථාවදීම ලංකාවට උදව් කරලා තිනවා. මුලින් මම කියන 1908 ශ්‍රී ලංකා මේ ගුවන්තොටුපොළේ කටුනායක ගුවන්තොටුපොළය නිර්මාණ කරලා දුන්නේ කැනඩාව අපිට. ඒ අවස්ථාවේ මට දැන් මට මතක තියෙන අඩියට මේ අඩි 11ක් වටිනා
රණවේ එකක් අදලා ඒ වගේ යාපෝට් එක අදලා දීලා තිනවා. ඒ පසුව තමයි ලංකාවේ අර ගුවන් තොටුපොළ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළක් විදියට අපිට ඉතාගන්න පිළිගන්නට ලෝකෙට පුළුවන් වෙලා තිබුණේ. පසුව තමයි විශාල ලාර්ජ් එයාක්‍රැෆ්ට්ස් මේ අපේ ලංකාවට එනට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ නිසා කැනඩාව අපේ මිත්‍රයෝ, කැනඩාව අපේ යාළුවෝ, කැනඩාව අපේ රටේ ශ්‍රී ලාංකික රටේ ජනතාවට උදව්පකාර කරන්නට විතර සාකච්ඡාවට උදව්පකාර කරපු රටක් කියලා මම කියන්න ඕන. Canada has been always a friend of Sri Lanka. As a minister, former minister, immediate former minister for national integration, I recall how I signed an agreement with the Canadian foreign minister who came down to Colombo and signed an agreement where he supported the linguistic policy of Sri Lanka. The Sri Lankan linguistic policy is the Tamil and Sinhala are both national and official languages. English is not only the Canadian language, our language too. I consider it's a trilingual policy. So Canada helped us. It keep on helping us. So therefore, I consider Canada as a friend of Sri Lanka. So helping us to come over our challenges. And we see Canada as a model that where you celebrate the diversity. So we also wanted to celebrate diversity. His Excellency the President Vikram Singh, who has been always supportive of the policy of diversity, and who had been my own Prime Minister where I was part of the cabinet. So I see no difference with him, though I am part of the opposition. But anyway, the policy of diversity, policy of linguistic equality are all part of common policy between myself and the presidency of Sri Lanka. Therefore, I again make it opportunity to thank CTC for their generous support. Now also thinking of supporting the poor, underprivileged, vulnerable, marginalized plantation community, the children of plantation community who study at the Dehiowita Maha Vidyalayam for generously accepting my proposal of building a science laboratory and also providing equipment. Am I correct? Yes. Thank you very much. Romma nandri. Suri.